Real de Banjul joined the title race in the GFF Division 1. Trouble in Catalonia as Barcelona drop another game. And Serie A madness as a heap of action takes place in Europe and locally. All here on Beyond the Scores. Welcome to Beyond the Scores. This is on Teledal TV. Ñu ngi leen a nuyu si bés bi. We have a lot of action from you from yesterday leading up to today's Champions League matchups. As always, Mangfi as your host, Taf Wada, joined by Suma Nitki Os Gay, put Isilen analysis and all the feedback from all the action going on. Osma Bailanga Neo Niti and welcome Lasi Shobi. Thank you, Taf Wada. Aman mbekte ak kontante ñëwaat si show bi di Beyond the Scores ñëwaat rek pour am jàkkaarloo yow ñu waxtaan ñu am nga léeg-léeg tamit ñu xam nga rek ñu analyse daal tay léeg-léeg sometimes du ndee juboo noonu la war a mel sax di wax suñu viewers yëpp ne ñu toog rek déglu si show bi waaw dégg nga ñu jël quick break suñ del si waat dinañ start straight si GFF Division League games yi we've had 2 sets of games yoo xam ne door nañ ba pare but we'll be right back after break bi. Welcome back here on Teledal TV. This is Beyond the Scores. Dilena isi Yepsi Sports World be locally and international. When you start see local league be GFF like we said last time, then you make sure that you get what FRA league because league bange overheat up. Last week you get what on FRA Ports Authority you get top of the league and some of the things you done def. And week bi guy ñu ngi dooraat Hawks démba 1-0 pour continue seen league bi waaye comme niñ ko waxoon Real tamit démba they were also victorious ñu ngi door team Rhino 1-0 léegi guy ñu ngi dem ba top 4 waaye there's still about 5 or 6 teams or set of teams ñoo xam ne ñu ngi war a play seen match up for this week tamit waaye loo gis si loolu Real ñu ngi wax lu bari si seen affaire but they keep finding ways pour win léegi ñu ngi only 6 points si gannaaw GPA after seen slow start bi. Thank you jërëjëf waay Tafoda. di ko starté si Gambia Ports Authority rek. top of the league. waaw top of the league I think seen fine form bi mu ngi dimbale gars yi daal. because gars yi despite nu gars yi li fi ne but nu gars yi di nekk di demee right now I think they are on the right track. because they are 6 points behind Real de Banjul and second man bi third man bi ñëpp ñu ngi 20 points. Ports mu ngi ko fa téye fu mu ko téye nag foofu la su continue like this mun naa dem mu win league bi. This was a big win because Hawks was third. Exactly. The Hawks have been having a good season. So Paul Gabangi won 3 points bala game bi. So for them to extend that yóbbu ko 6 pressure baa ngee gën a ñëw yaa ngee dem because a lot of times teams mun nañoo start off well. First 10 games in a season. While suppression bi si league bi started di am tànka yi nit yaa ngee start di wane seen doole bi. Ports win for TA has been good to see. Race la it's a race football is a race. You can start well nga end up poorly sa season bi but to me nga start badly nga end up good sometimes it pays off. Loolu moo nekk di da Real de Banjul post start la ngay am slow start la ngay am but gis nañ ne léegi after guys seen 0-0 draw bu ngay amoon against seen last game it was against Falcons right. Falcons seen 0-0 draw boobu so ñu ngi ñëw déema guys win team Rhino 1-0 which is a goal from Balde in the 63 minutes which was a very good goal. Very important goal tamit put na guys 6 points away from force and then this is Real de Banjul they are the kings of Gambian football for sure. No doubt about that. Loolu kenn du ko weddi. So comme nu ma ko waxee woon slow start la game but I think they have seen the right way now. Te nu ngay demee they are just 6 points. 6 points is just 2 games. Loolu la 2 games. With a lot of games to play. And then naka Ports ñu ngi under pressure. Because Real su nekk sa gannaaw. Loolu la te coow bi daf dee bari. Foog nga nekk under pressure. Léegi any point is important.
Yeah. It's very similar to Premier League. We saw Arsenal ak City. Ñu wax tuuti si Fortune tamit ñoom they were also similar points with Real. ñoom tam they were victorious démba 1-0 against they lose démba against Falcons actually. Yeah, Falcons. So man Falcons maa ngi dem seetaan seen game bi against Real and I thought ne they played well. Even though si table bi they're not that high. Why seen football what I've seen I'm not surprised ne they got that upset over Fortune. And then beneen game bu guy played démba TMT FC ñu ngi door Dutch Lions yi 1-0 tamit for the fourth set of games. There's more GFF action tey. We'll also give you reaction to those games si suñ next episode bi. Why the league is heating up, so we'll definitely stay in touch with that and seet naka la boy nekk di def si loolu. Démba tamit si guddi ñu ngi dem Spain Barca 2 in a row léegi ñu ngi lose beneen waxoon nañ tuuti game bi am na yëpp am nañ miss penalty am nañ red card am nañ xeex am nañ chances both sides dalale ba am nañ goals either side am na some players man xawma woon ne ñoom Lema ak Witsel yëpp ñu ngi woon si Girona. But Girona came démba seen biir home and they held up. Yeah. So léegi coow bi mooy Barca in a slate. That's 2 games in a row. Are you so nekkee Barca fan? Do you think there's trouble in paradise? Yeah, there's trouble in paradise because démba Girona came from behind to beat Barcelona 2-1. Barca comme man dama feel ne the same problem bu fa nekk moo fa nekk ba tey rek. Highline bi. mooy highline bi I think it's a problem. The coach has to work on it. Te man am naa 100% hope ne guy Hansi Flick su commencé di play deep line football Barca doo seen kanam bi vulnerable na de because dañ dee over concede goal but du mel comme right now nu mu nekk di mel nii. waaw but ma gis tamit ne Spanish football tamit I think seen referee they have to improve. Referee bi démba coow bi lu bari si red card bi tamit si lii bi gars ñu ngi bëggoon ne xuloo. Exactly. waaye no damal foofu. Exactly red card bi sax is red card la straight red la. 100%. Witsel dafa bëggoon a damal lii bi Rafinha. no nu mu ko woon a laale su ko la Rafinha boobu career ending injury la. loolu lay wax and then bu Yamal bi tamit last minute bi tamit that was very nasty. Coming again with the referees rek I think referees they have to adjust because Koundé dema goal yi Girona bi. loolu is a serious foul on Koundé. waaw because kooku ñoom gis nañ dafa déggaat Koundé but VAR didn't intervene. te VAR dafa just inconsistent VAR benn bés daf laa wax ne lii foul la lii offside la next day bi mu ne la du lii so there's no consistency ak VAR and ref yi nit nañ man lu ma daan wax man dinaa complain ref nag soo jaayee suma team dinaa complain but understand naa ne it's part of football so but if you're going to bring VAR that's supposed to be something where xam ne mistakes yi are supposed to be reduced waaye mistake yaa ngi continue ba tey yaa ngi am mistake yaa ngi ñoo wax ne lii foul la benn bés and then beneen bés du foul I think ne dinañ wax tuuti si loolu si Serie A tamit I think all across Europe VAR and the refereeing system right now is under scrutiny and deserve pour man Barca comme noo ko waxee seen defense bi mooy biggest problem bi attaque bi some games dinañ lii waaye soo gisee Koundé soo ko xoolee sax Koundé nekkul same player bu mu nekkoon 2 years ago Koundé léegi wingers dañ dee xool Koundé ragaluñ ko sa fear factor boobu as a defender su demee rek su la attaque si ñameñee you're in trouble. I think Koundé dafa drop. Barca tamit seen attaque bi they are not scoring goals. That's true. And I think they're very reliant on Yamal. Yeah, they need the holding striker. Koo xam ne dafa taxaw. They need for some striker because Lewandowski is no more scoring. No loolu la te yëpp is su Yamal create today dara du di Rafinha tamit moo dee ñëw loolu lay wax injury upon injury after injury. te amuloo sa engine bi si digga Pedri because Pedri moo dee keep everything going. So right now teams yaa ngi rough up Yamal ñu ngi double up Yamal kan mooy create chances so chances yi nekkuñ di create and then that puts pressure on sa defense bi because léegi yaa ngi war a gën a nekk di defend Pedri yaa ngi téye ball bi 90% of the time su fa Pedri nekkute so Barca seen football sax yëpp si digga bi la Barca seen football digga bi moo effective so moo tax always digga bi su wigee rek dañ gars yi ne dañ am pression dañ feel it waaw especially Pedri these are
there are two players in they are very important in the Barcelona system. Moy Pedri and Rafinha. People are saying Yamal is an upcoming rising star. Better. Everybody knows that. But Rafinha is already made. Rafinha that guy plays with the heart. So they play Barca, how will they play? Rafinha fu nekk la moo dem, Rafinha dafa charge, Rafinha dafa defend, Rafinha dafa attack. Ba pare non, Rafinha daal da nga foog ne boy daf de la drop. Non loolu la South American man South American is man amut ñu bari yoo xam ne dam dee ne boy kii du dee laal si yooyu cause ñoom ñëpp a dee dafa tànga like but loolu daf dee base si seen football bi léegi 2 points la Madrid ñu ngi now 2 points ahead Madrid ñu ngi win on si weekend bi pour extend seen lead bi 4-1 lii mu ngi dem back and forth which is always La Liga nii la dee mel waaye I remember 1 month ago, ñu ngi daaxa Madrid coach bi mu ngi mel ni Barca we're gonna run away with league bi léegi nga toon 1 month mu ngi mel ni Barca ñoo am problème so season bi comme noo ko wax race la marathon la ku mun a des si digga so highs ak lows dafa ñëw injuries dina am suspension dina am waaye ku mun a des si digga so man bëgg naa gis léegi Barca naka la gaay di recover from this last 2 defeats. Bobo should be interesting. Madrid tamit they found a little bit of form over under Abaloa. Yeah, that's true. Ñu wa affaire Atletico tamit gaay ñoom ñu ngi fourth, ñoom tamit ñu ngi try pour make sure ne gaay ñu ngi des. So Spanish League is getting really exciting. They were victorious over Rayo Tegnasi weekend bi. So ñoom léegi they're trying to get up to third. Why gap between those two is big. ñu move to Serie A mooy sa league bi sa gars ñu leen ko def si weekend bi 3-2 loss to Inter Milan loo wax si game bi red card bi xam naa is controversial just loo gis si seen game bi game bi moom I think it was controversial game referee bi dafa yàq game bi referee dafa yàq game bi because bala referee doon joxe red card Juve was dominating the game. True. yaa ngi gis Juve ñoo nekkoon di dominer even position sa gars ñoo ko amee woon ñoo doon attaque both left and right Inter dañ taxawoon rek but since red card bi ñëw ñu gis ne changes am but despite the red card Juventus under Luciano Spalletti mu ngi try to change guys no xam na ne they are building Juventus are in the building phase because after 9 years of winning the league it is normal nga dem down. They are building and then sooy build this kind of things du mën a ñàkk léegi-léegi nga win 4 games nga dem gars yi dóor la ñaar xam nga loolu moo laa wane ne you are building après soo gisee Juve tam seen footballing style tamit change na under Luciano Spalletti gars yi play against Inter Milan bi nga xam ne dañ ñi doon ligue bi yaa understand ñu gis controverse bu fa happen ba after the game Juventus seen onay seen management bi dañ demoon attaque referee bi te ne referee maa ngi gis tam mu ne dañ ko afam ñu ko seet des threats. non gars ñu ngi ne Italian mafia. bi ultras yi dañ bleed and that's always been a thing si Italy. mafia bi ak lii si seen football. but it gars seen Italian referee federation tam génne nañ apologize ñu ne referee bi dafa wrong. it was a mistake. because so controversy daal so many controversy moo fa am sax. xam nga lu jox Inter power bi pour gars win Juventus but if this is football these things happen. waaw léegi nga wax ma then Juve right now they are 1 point behind Roma si fourth bi. loo gis si loolu si in terms of just trying to get top 4 at least try to set Champions League. Do you like your chances? Yeah, chances are there. Juve mun na qualify Champions League but it depends on dama foog ne there is no room to right now waruñu lose games. Yeah, right now dañu war a try nu gars yi di consistent waaye xam naa loolu du mën a possible. I don't think ne nañ mën a that's consistent nañ ko mën a am because man ma wax la dëgg I don't see it there. man tey sax it will be difficult nag. right now nu ma gisee cause Roma Napoli Roma are tough right now. They are tough but ñoom tamit they are not consistent. That's the problem. man loo tax ma ne la Serie A yéen da nga ne is the toughest league. waaye ñëpp doo dee xam kan mooy win week to week. because league bi nu mu mel la nu mu bindoo league bi nekk dafa am a style of nu ñu play Serie A half teams yëpp they play low block football. You don't know it's not predictable. Serie A dafa nekk ligue boo xam ne midfield mastermind bari waatu fa comme the likes of ñoom Pirlo bu fekkee nekkee ñoom Daniel De Rossi midfield yu mag yooyu noonu ñoo xam ne dañoo mën a toog unlock this kind of defense moo tax always Serie A soo dee play ak team mu ndaw sax da ngaa struggle look at AC Milan ak Pisa look at AC Milan ak Pisa teams yi dañoo ñëw gars yi taxaw low blocks léegi ndax ngay pénétrer soo demee si halfback yi du mun a wokk because already seen every halfback tactically Italian yi dañ defend waaw soo ligue bi loolu moo tax mu mel noonu pour nga bit
door fa teams at the Holland benn nga di gis ci Italian League ñu door team 5-0 6-0 waaw soo ko gisee balam de every week soo jàng one stade am it is very hard waaye maa ngi gis benn vidéo tamit xaw ma ban game bi ñu jox red card player bi because daf doon xuloo ak ref bi. waaw exactly I think Hellas Verona seen waaw Verona but right now there's a lot of controversy ak ref si especially after Juve game bi in Italy it's like yaa ngi affect games yi red card yaa ngi bari foul yaa ngi bari and conspiracy ñu ngi ne mafia bi ak involvement bi. and then look Italy dafa nekkoon ligue boo xam ne they are known for good referees. Normally top referee lu bari Italy la gars half of them were from Italy. Yeah, in the past. Colina. Yeah, history. Colina, borom dem. Chief of referees. So Italy su gars yi demee ba toog Serie A bi dem ba toog ñu gisee referee def blunders yi then people yeah, there is an alarm. I don't know how many match fixing scandal you guys commencé waat. I don't know. I think centrally they have to step. Definitely. Muge heat up for who right now Inter 8 points. I think they are going to win the league. Wow. Yeah, so Inter. AC ñu ngi am game in hand so ñoom ñu ngi war a play but right now Inter nu ma gisee nu gars yi di play. No, they are going to win the league. Te ñu ngi win games yu saf games yu play they're playing like champions. So boobu is interesting to say like we said dinañ leen isel yëpp from Spain Italy from foofu ñu dem si Champions League bi Champions League baa ngee del si tey playoff bi games yi very interesting man waxoon naa si last show bi ne man ñaar yu ma nekk di xalaat mooy Benfica Real Madrid ak PSG Monaco so tey first game bi Galatasaray Juve da nga naa start away xam naa ne yaa ngi xala ragal dem biir Turkey waaw Turkey is always hard yaa ngi just jógee game bu saf si weekend bi pour dem to lii loo gisee si loolu and prediction Turkey is very hard given that Galatasaray they have a very good record against Italian opponents very good strong record la and then ground boo dafa nekk ground boo xam ne it's very hard mooy the stadium of hell noonu la ko gars yi today so fa demee you are in hell because they are very noisy and then nga gis ne tamit stadium bi it's a very difficult stadium la daal non ñu bari suñ fa demee dañ dee am problem so daal maa ngi gis I don't see Juve winning there as a honest Juventus fan I don't see them winning there but possible they can draw waaw they can draw man I give it to betkat yi let them give win or draw waaw right now os mooy dimbale betkat yi yow ngeen win or dama jox Juve win or draw Benfica Real non xaral ñu lii dañoo jël quick break dañu del si waat bu leen dem fu nekk dinañ leen iselaat more of suñu picks for the Champions League tey right after break bi Welcome back for on Teledal TV Beyond the Scores. Here Dila Isil send Pixie for the week. Ñu ngi am Champions League matchup si ñu ngi just wax affaire yi Galatasaray Juventus os mu ngi leen a recommend pour ngeen def win or draw Juve waaye moom he's leaning towards draw Juve ñu ngi play against Galatasaray 5:45 away si Champions League playoff bi ñu move on to bu gana am Chelsea matchup si yëpp mooy Benfica versus Real Madrid gars ñu ngi am Jose Mourinho mu ngi dellu against Madrid maa ngi doon seetaan press conference am bi he was talking about these are the kings of Europe they're the favorites mu ngi play mind games am bi already because Pullman Mourinho whatever he says in the press conference mind games la before the game so I'm sure mu ngi wax players am privately dañoo door gaay lii waaye publicly mu caw Madrid jox leen that feeling of wow yaa leen fi mun ñu seet naka la but I'm very interested to see this game right now Madrid have a little bit more form while obviously Jude Bellingham is injured loo gis si game boobu Benfica Madrid dina hard xam naa ne moom dina different ak last leg seen last meeting bi but the real time they have a very poor record in Benfica inside the stadium because te suñ fa demee dañ dee receive goals because last time Benfica fa dooroon 4-2 tase woon ne fa friendly tam Benfica door ko 5-2 so ñoom seen game between them goals daf dee bëri so I will go for first half draw boobu mooy pick bi yaa ngi ko dégg from Os mu ngi def first half draw si Benfica Real Madrid
Champions League matchup bi ñu dem si yeneen yaa ngi am also PSG versus Monaco loo gis si boobu two French sides Monaco ba tey they're trying to find their feet si league bi PSG maa ngi gis kay ñu ngi amoon tuuti coow Dembélé ñoo wax dara ne xam nga gars yi nekkuñ di joxe the same amount of effort as last season Enrique ñëw ne xam nga kenn bu mu wax like come shut that down so some ñu ngi ne na PSG dañ am problème si locker room bi but yow loo gis si PSG Monaco bi PSG Monaco gars yi tase woon neen si league bi Monaco upset ko 1-0 but seen head to head tamit PSG la feebu PSG because dajawoon nañ PSG door ko 4-1 door ko 1-0 door ko 4-2 tamit but seen last meeting Monaco moo ko upset on mooy that 1-0 upset but ma gis PSG despite coow bi lu mu bëree gaa seen team bi Monaco they are yet to find their grip so I am giving it to PSG to win straight. PSG to win straight from all straight. And then ma jox la last game of the day tey you have Dortmund versus Atalanta. Boobu is two sides yoo xam ne you know medium sized clubs. Dortmund are slight favorites. Loo gisee game boobu and loo jox pour suñ better si. Dortmund tamit nañ nekkati mo they are very unpredictable ñoom they are weather lañ very hard to predict games yi nga xam ne people they expect dañ leen expect ñu win those games easily games yoo la gars yi ñëw gars yi struggle but this is Champions League te tamit gars ñu good run of form seen form bi day ne rampant form te nag ñu ngi play Italian opponents yi Atlanta tamit is not a big team small team la I think ne home crowd because Germans dañ dee over loolu la dañ xiifal Champions League Germans dañ dee over support so I think the home crowd with di stop Atlanta moo tax ma jox Dortmund straight waaw yooyu ñooy suñ four straight picks for today's Champions League match from suñ analyst bi suñ expert bi lu ñoo def mooy every show dinañ leen nekk di def tally of suñ picks pour won leen how accurate and how much nañ leen nekk di dimbale xam naa yéena si nit yi ñu dee seetaan suñ show bi maybe dañ dee bet or dañ dee just bugg a xam kuy am prediction bala game bi but those are four picks yuñ am pour yéen tey we'll keep you up to date with how those are going ñu wrap up suñ show bi tey jërëjëf as always pour nga join ñu tey ñu ngi leen a wax jërëjëf pour ñëpp ñu seetaan continue leen pour support ñu ngi leen a isil yëpp si sports world bi fii on Teledal TV Beyond the Scores ma bàyyi os mu tàggoo leen and bàyyi leen loolu thanks thank you so much taf am naa mbégte ak kontaante gannaaw ma toogaa yow ñu def sport bi si jaama di wax suñu viewers yëpp ne nañ continue di seetaan thank you so much waaw noonu la juma mubarak tamit Ramadan mubarak ni ñëpp ñuy celebrate Ramadan tamit di wax ñëpp daal ñu balante aaxa si Ramadan bi daal luñ jaam yëpp yàlla nangul ñu ko luñ ñaan yëpp yàlla defal ñu ko inshallah ñëpp nekk si jaama daal ñu du start ko si bismillah jeexal ko si alhamdulillah amin enjoy leen today's games slate of games dinañ leen gis later on in the week pour wrap up all the Champions League matchups and then preview weekend matchups in Europe and locally. Thank you very much here on Teledal TV Beyond the Scores.